ನಮಸ್ಕಾರ, ನ್ಯೂಸ್ ಫಸ್ಟ್ ವಿಶೇಷ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ತೇಜಸ್ವಿನಿ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಸ್ಟುಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ವಿಶೇಷ ಅತಿಥಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಥ್ಲೀಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ರು, ಆದರೆ ಶೆಫ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಬನ್ನಿ, ಅವ್ರ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಶೆಫ್ ಕೆಲಸ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅವ್ರ ಹತ್ರನೇ ಕೇಳೋಣ. ಹೆಲೋ ಕ್ಲಿಂತ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದ ಶೋ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಓಕೆ, ಹೇಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ? ಅಂದರೆ ಶೆಫ್ ಆಗಿ ನೀವು 5 ವರ್ಷ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ಹೇಗಿದೆ ಆ ಜರ್ನಿ? ಹೇಗಿದೆ ಜರ್ನಿ? ಟಫ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ, ಬಿಕಾಸ್ being a girl ಈ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸಿ. ದ ಲಾಂಗ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅವರ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಇಟ್ ಈಸ್ a men based industry completely, because heavy work and long working hours ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ. So people usually prefer women to ಮನೆ ಕಿಚನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಈ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದು to step and work, it is tough, but it has been a very fruitful journey, because this is what I love doing, at the end of the day. ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಅಂದರೆ ಟಫ್ ಇದೆ, ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಮೆನ್ಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಇದು ಒಂಥರ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಏನು ಶೆಫ್ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ? ಓಕೆ, ಅದು ತುಂಬ ಫನ್ನಿ ಸ್ಟೋರಿ. ಸೊ ಐ ನೆವರ್ ಥಾಟ್ ನಾನು ಶೆಫ್ ಆಗ್ತೇನಂತ. ಈವನ್ ಅಂಟಿಲ್ ನನ್ನ 12th ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಆಗಿತ್ತು, ನಾನು ಯಾವಾಗ ಸಹ ಐ ಡಿಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ಶೆಫ್. ಸೊ ನಾನು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಇದೆ. ಐ ಪ್ಲೇಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಬಾಲ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 10 years. ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಐ ಪ್ಲೇಡ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 6 years. And handball I played national level for 8 years. I've played. So my parents and school alli say ellaru okay, you will sports alli athlete agirtare, you will either athlete ಆಗ್ತಾಳೆ illadre coach ಆಗ್ತಾಳೆ. So that was everybody's mindset. So nange ನಾನು 12th ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ನಂಗೆ ಒಂದು ಇಂಜುರಿ ಆಗಿತ್ತು, ಲಿಗಮೆಂಟ್ ಟೇರ್. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ changed my thinking towards. ಮತ್ತೆ ನಾನು ಅನ್ಸಿದ್ದು ಓಕೆ, ಐ ಬಿಕಮ್ ಅ ಲಾಯರ್. ಐ ಲವ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಅ ಡಿಟೆಕ್ಟಿವ್. ನಂಗೆ ಅದೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ. ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ PM ನ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು PM ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲೋ ಯಾವ್ದೋ ಶಾಪಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಶಾಪಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ವೇಟರ್, ನಾನು ಒಂದಿನ ವೇಟರ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ತರ ಎಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು ಬರ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ನನ್ ಇನ್ ಮೈ ಮೈಂಡ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ಅ ಶೆಫ್ ಆರ್ ಬಿ ಇನ್ ದಿಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ. ಇಟ್ ನೆವರ್ ಕೇಮ್. ಬಟ್ ಅದೇ ಡೆಸ್ಟಿನಿ at the end of the day. But I knew I didn't want to do hotel management. I was ತುಂಬ sure ಇದ್ದೆ. So ನನ್ನ ಅಣ್ಣ, he researched then when I said that okay, I want to do cooking, because I enjoyed, other than playing, I enjoyed cooking here and there. So ಅನ್ನಗೆ ಹೇಳಿದೆ I want to get into the cooking field, or ಇದು. ಸೊ ಅಣ್ಣ ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ, he found out, and then we got to know okay, there is a course culinary arts ಅಂತ. And at that time our course was only in Manipal. Okay. ಸೊ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ಫುಲಿ ಆವಾಗ ಮಣಿಪಾಲಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಏನು ಇರಲಿಲ್ಲ ನನಗೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಡಿಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಲೆಜ್. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಅ ಸಡನ್ ಥಿಂಗ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಾರ್ಡ್ಲಿ 4 days ಇತ್ತು ಫಾರ್ ದೇರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಟು ಕ್ಲೋಸ್. ಸೊ ಓಕೆ, ಕಲ್ನರಿ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಅಣ್ಣ ಬಂದ, ಹಿ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ಮಿ. ಆಯ್ತಾ, ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಮೀ ಜಸ್ಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಅಂತ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ಹೌ ಮೈ ಜರ್ನಿ. ಸೊ ನನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಆದರೆ ಕಾಲೇಜ್ ಆದರೆ, ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ಶಾಕ್ಡ್. Even when I meet them now, they tell we never expected you to become a chef anta. So yeah, destiny at the end of the day. ಓಕೆ, ಯೂಶಲಿ ಕುಕಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಕಲಿಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಲೈಕ್ ಕಲ್ಚರಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಅವ್ರ ಕಲ್ಚರ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಏನು ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಲೈಕ್ ಇವಾಗ ಒಬ್ರೊಬ್ರು ಹೆಂಗಾಗತ್ತೆ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರದ್ದು ಇವಾಗ ನೀವು ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮದು ಕೋಸ್ಟಲ್ ಫುಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ, ಬಟ್ ಕುಕಿಂಗ್ ಅಂತ ಬರುವಾಗ ನೀವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ಯೂಸಿನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಕಲ್ಚರಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಎಷ್ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಯಿತು ನಿಮಗೆ? Cultural background for another cuisine ಅಷ್ಟು ವೇರಿ ಆಗಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಬಟ್ ವಿ ಟೇಕ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲ. ನಾವು imagine food from Mumbai is another coastal area, and food from Mangalore almost similar, but ingredients vary ಆಗುತ್ತೆ. So for us to understand that, it takes time, but eventually ಅದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಟ್ರಯಲ್ ಎರರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಾವು ಸಹ ಒಂದು ಡಿಶ್. ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಅ ಡಿಶ್, ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರಯಲಲ್ಲೇ ನಮ್ಮದು. ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ 2-3 ಟ್ರಯಲ್ಸ್ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ 30-40 ಟ್ರಯಲ್ಸ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಆನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ another cuisine and then implementing.
ಓಕೆ, ನೀವು ಕುಕಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಏನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀರಾ? ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ನಿಮ್ದೇ ಪರ್ಸನಲ್ ಅಂತಿರೋದು. ಯೂಶಲಿ ಇವಾಗ ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೋಡುವಾಗ ಅಮ್ಮಂದಿರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕೆಲವರು ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕುಕಿಂಗಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಕೆಲವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪಾತ್ರೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅವಾಗ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪೀಡ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಆ ತರ ನಿಮ್ದು ಏನಾದ್ರು ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ ನೀವು ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಹಿಂಗ್ ನೀಟಾಗಿ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡೋ ತರ ಏನಾರು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಸೊ ನಾನ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುಕಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್, ಕೆಲ್ಸಲ್ಲಿ ಕುಕಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಇಟ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಐ ಮಲ್ಟಿ ಟಾಸ್ಕ್ ಬಿಕಾಸ್ ಟೈಮ್ ಸಹ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ, ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಸೊ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಮಲ್ಟಿ ಟಾಸ್ಕ್ ಫಾರ್ ಮಿ. ಬಟ್ ಅಟ್ ವರ್ಕ್ I first ingredients pura everything is prepped. So cutting agli, masala agli, everything prep agi, then the final process. Because your cooking majorly involves cleaning and prepping. Your cleaning, cutting, grinding, it involves all that. Your cooking is a very minimal time. So yeah. Okay, food ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಫ್ಲೇವರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ? ಹೇಗೆ it is like how do you say, it is experience and taste of tongue at the end of the day. That is very important. So naan ಮಾಡೋದು chicken curry, ನೀವು ಮಾಡೋ chicken curry will be very different even if you follow the same recipe. Yeah, same ingredients, same recipe follow ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಹ it is my taste. ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲಿ ನಾವೇ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ ಮಾಡಿ ಟೇಸ್ಟ್ ನಾಳೆ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಸಿ ದಟ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಇನ್ ಅ ಹೌಸ್ ಅಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇನ್ ಕಿಚನ್ ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ವರ್ಕ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ದಟ್ ವಿ ಪುಟ್ ವಿ ವೇಟ್. ನೀರಿರ್ಲಿ, ಇವನ್ ನೀರ್ ವಿ ಮೆಷರ್ ವೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಕುಕಿಂಗ್. Let it be chilies also, let it be salt, everything, sugar, whatever we put in a dish we wait. 1 gram irli 2 gram irli we wait. ಯಾ ಗೊತ್ತಾ, ಬಿಕಾಸ್ ದಟ್ಸ್ ಅ ಡಿಶ್. ಇವಾಗ ನೀವು ನನ್ನ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಗೆ ಬರ್ತೀರಾ, ನೀವು ಇವತ್ತು ಅದು ತಿಂತೀರಾ, ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ 5 days you come, you expect the same taste. Exactly. So that's the reason we have to be, you know, very particular in that. Freestyle cooking ಅಲ್ಲ. In ಮನೆಯಲ್ಲಿ freestyle ನಾವು ಏನ್ ಸಿಗತ್ತೆ we, you know, ಅದು ಹಾಕೋದಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇನ್ ಕಿಚನ್ ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ವರ್ಕ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಯಾವುದೇ ಫೀಲ್ಡ್ ಆದ್ರೂ ಇನೋವೇಷನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ, ಹೊಸದೇನಾದ್ರೂ ಬರ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಇವನ್ ಕುಕಿಂಗ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲೂ ಇರ್ಬೋದು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ. ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಪ್ಕೊಳ್ತೀರಾ? ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗ್ತೀರಾ? ಹೇಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೀವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀರಾ? ಸೊ ಇವಾಗ it is difficult to adapt something. ಯಾ ಗೊತ್ತಂದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ somebody is doing it, you know, to follow that, copy that and ನಮಗೆ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟಫ್. ಸೊ ಅದೇ ನಾನು ಹೇಳಿದಲ್ಲ, ಟ್ರಯಲ್ ಎರರ್ ಮಾಡಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಫೀಲ್ ಐ ಆಮ್ ಅ ಲಿಟಲ್ ಯಂಗ್, ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈಸಿಯರ್, ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಆಮ್ ರೆಡಿ ಫಾರ್ ನ್ಯೂ ಟು ಲರ್ನ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ನ್ಯೂ ಅಲ್ಲ. ಸೊ as long as you're willing to learn, it is, I feel it is, you know, always easy to adapt something or learn from somebody else alla. So that's why willingness to learn has to be there, ready to accept any change. You know, ivaga ingredients for example, nimge ivaga mango summer season alli you get, you know, great quality of mango. E season now, right now in October, November, you don't get mangoes. So probably you have a dish in mind which is good with the mangoes, but you want to implement the same dish again at this season. You'll have to think of an ingredient which replicates a mango flavor. Exactly. So these are all, you know, experiments and ಈಗ ನಾನಂದ್ರೆ ಸುಮ್ನೆ ಝೀರೋ ಇಂದ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಈ ಕ್ವಶನ್. ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇವಾಗ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಳ ಕಿಚನ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಹೇಗಿರತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ ಆ ಟೀಮ್ ನಲ್ಲಿ, ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಡರ್ ವೈಸ್ ಅಂತ ನಾವು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ನೀವು ಅದನ್ನ ಹೇಗ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ? ಸೊ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಲೈಕ್ ಎವ್ರಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಹೆಂಗೆ ನಿಮ್ ಸ್ಟೆಪ್ ವೈಸ್ ಲೀಡರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ, ನಮ್ಗೆ ಸಹ ಇದೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಲೋವೆಸ್ಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರೈನೀಸ್ ಅಂತ ಇರ್ತಾರೆ. ಟ್ರೈನೀಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಕಾಮಿ 3, ಕಾಮಿ 2, ಕಾಮಿ 1. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಮೇಜರ್ಲಿ ಇನ್ ದ ಕಿಚನ್ ಡೂಯಿಂಗ್, ಯು ನೋ, ದ ವರ್ಕ್. ಮತ್ತೆ DCDP ಅಂತ ಇರ್ತಾರೆ, CDP ಅಂತ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ CDP ಹೇಳಿದ್ರೆ ಶೆಫ್ ದಿ ಪಾರ್ಟಿ, DCDP ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡೆಮಿ ಶೆಫ್ ದಿ ಪಾರ್ಟಿ. ಸೊ CDP ಹ್ಯಾಂಡಲ್ಸ್ ಅ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೆಕ್ಷನ್. ಇವಾಗ ಯು ಇಂಡಿಯನ್, ಇವಾಗ ನಮ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತಂದೂರ್, ಇಂಡಿಯನ್, ಏಷ್ಯನ್, ಯುರೋಪ್,
European. So CDP handles one section, Okay. probably Indian. Okay, and DCDP helps the CDP handle that section. Okay. ಮತ್ತೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇರ್ತಾರೆ ನಿಮ್ ಜೂನಿಯರ್ ಸೂ ಶೆಫ್ ಮತ್ತೆ ಸೂ ಶೆಫ್ ಅಂತ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ your junior sous chef helps the sous chef, you know, to handle the entire kitchen. Okay. So hange that is a difference. And then there's head chef, corporate chef. A ladder is a big growth ladder. So but yeah, majorly sous chef, CDPs, these are the little higher position who handle the majorly you know, running of a kitchen. ಓಕೆ, ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಜಾಬ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಟ್ರೈನಿ ಇರ್ತೀರಿ ಬಹುಶಃ. Yes, yes, ಅವಾಗ ನಿಮಗೆ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಹೇಗಿತ್ತು? ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಅಷ್ಟು ಜನನ್ನ ಇಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಕಿಚನ್ ನೋಡಿ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಗಾಬರಿ ಆಗಿದ್ದಿದ್ಯಾ? ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಕ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನನ್ಗೇನೋ ಇದು ಸರಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಹರಾಸ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದಿದ್ದಿದೆ, ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಕ್ ಸ್ಪೇಸ್ ವರ್ಕ್ ಹರಾಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಅನ್ನೋದಂತ ಇದ್ದಿದೆ. ಆ ಥರದ್ದು ಏನಾದ್ರು ನಿಮಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿತ್ತಾ? ಆ ಥರ ನನಗೆ ಏನಾಗಲಿಲ್ಲ, ಥ್ಯಾಂಕ್ಫುಲಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಅ ರಿಯಲಿ ಗುಡ್ ಬಾಸ್ ವೆನ್ ಐ ಜಾಯಿನ್ಡ್ ಬಿಗ್ ಬ್ರೂಸ್ಕಿ. ಸೊ ಲೈಕ್ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ, ನನ್ನ ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ತಾಜ್ MG ರೋಡ್. ಸೊ ಐ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಲಕ್ಕಿ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ನನ್ನ ಬೇರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಂದ that I got to work in the kitchen for 6 months in Taj MG Road. And you know, I was working in their European restaurant there called Grace Anta. So after that I joined Byg Brewski as a chef trainee. So Byg Brewski ali chef trainee program anta ide. So it's a 18 months program. Okay. So basically they take people who have a hotel management degree or a culinary arts degree. So you know, they mold you, you know, to become the future leaders of a company. And you know, because ಹೆಂಗಾಗತ್ತೆ, ಹೋಟೆಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಬರುವಾಗ your knowledge and your exposure is comparatively more when you join without having a degree, is what I feel, because in college they teach you that way. So I joined as a chef trainee, 18 months course ittu. So it was tough, yes, because you know, ellarige, you know, girl in the kitchen, and like I told you, and people have this concept in mind that you know, if it's a girl, she has to work in bakery. You know, hot kitchen, being in the fire or this is not her you know, cup of tea, or you know, bari bake madide. But to be very honest, baking is also very tough. You know, but people consider baking or you know, being in the pastry line as very easy, but it is definitely not. And ಹೌದು, ಅದು ಕೇಕ್ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕೇಕ್ ಹಾಳಾಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ it is a disaster. It is a very you know, it's a difficult line as well. But ಕೆಲವು ಜನಗೆ ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ is that bakery is easy and is meant for girls anta ide. But I was very sure I was never that much inclined towards bakery. I do bake because you know, I like learning everything and being open to, you know, so I do bake. But nange hot kitchen was, you know, that fire and you know, being there was my this thing, and that could be because of my sports, you know, that aggression and everything. So ಆ ಫೈರ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು fire baratte. Exactly. So then hot kitchen, initially I faced a little, you know, this thing, but then slowly even they started getting, you know, adapt. Okay, she is good, she's doing it anta. Then the kitchen started supporting me. So like I told you, I was very thankful to have a very good boss, you know, Chef Sandeep anta. He supported me a lot, you know, every way. He started giving me responsibility. I was just a chef trainee, but you know, towards the end of my training program, he started giving me responsibilities. Matte I got promoted directly to a DCDP. So DCDP admele, when I was a DCDP, I started handling events, you know, catering events, indoor, outdoor. ಹೆವಿ Oh yes, ade. So that was a very good push he gave me, because that industry is not easy at all, you know, catering and doing, because you meet
different kinds of guests ಹೌದು. every single day. ಹೌದು. Ala? And everybody is not the same. ಹೌದು. Every event you do is different. So, and being a girl, handling that line is, kitchen you can still manage, but our line handle madlikke, it is not that easy. So when I was a DCDP, he gave me that corporate events, private events, everything. Adadmele, I got promoted to a senior CDP anta. Then I got promoted to a sous chef. So Okay. right now I'm a sous chef. So I in our kitchen almost 70 chefs ideve only in Hennur branch. Okay, so we are 70 chefs in Hennur. So being a girl among the men is it feels really good. Very Very nice. nice, Actually, yeah. ತುಂಬಾ ಕೇಳಕ್ಕೂ ತುಂಬಾ Yeah, ಚೆನ್ನಾಗಿ and num team tumba young team. All the chefs in our kitchen are very young. So they're very supportive towards me as well. Okay, she is a boss. ಎಲ್ರದ್ದು ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ ಒಂದೇ ತರ ಇರುತ್ತೆ Yeah, exactly. So it's easier to gel and so yeah, it is good. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ಯೂಶಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಮೂಡ್ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಮಾಡೋ ಕುಕ್ ಕೂಡ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಕುಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದು ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಆಸ್ ಎ ಶೆಫ್ ಆಗಿ ನೀವು ಇದನ್ನ ಒಪ್ಕೊಂತೀರಾ? ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮೂಡ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದು ನಾನು ಅದೊಂದು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ನಾನು ತುಂಬಾ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು, ಅದನ್ನ ನೀವು ಒಪ್ಕೊಂತೀರಾ? That is absolutely true. Your mood plays a very crucial role. I'm not telling in terms of the dish going to the guest, but when your mood is good, you put your love in the food you make, ala. So when it goes to a guest, they get that love, and we have heard it from guests. Now dinalli more than 500-600 guests we meet on a weekday. Weekend 2000 plus guests. So we hear it from them, and when they appreciate, okay, we know that okay, when we put our love into cooking, it definitely shows anta. ಓಕೆ, ನೀವು ಹೇಗೆ ಮತ್ತೆ ಮೂಡ್ನ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಎಲ್ಲ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಥರ ಇರೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ರಿಗೂ ಅದೊಂದು ಯಾವಾಗೋ ಒಂದ್ಸರಿ ಲೋ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಯಾವಾಗೋ ಒಂದ್ಸತಿ ಹೈಪರ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ನೀವು ಯಾವ ಥರ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀರಾ ನಿಮ್ಮ ಮೂಡ್ನ? So I have a lot of patience, aita. So again, thanks to sports, because adondo nang build I'm very thankful for sports, because that kind of built my career as a chef into what I've become today. So nan whatever mood is there, nan mane bitva munche, that is inside the house. When I'm stepping into the kitchen, it is just the ಏನು ಹೇಳ್ತೇವೆ, the work that is the concentration. ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, I cannot come and show it there, because right now being in the senior position, with so many people working under me, I have to be very careful. I cannot be that person where I go and show my upsetness or angerness, and yeah, of course there will be some time when somebody does something wrong, you have the anger, but it is sorted alle. It doesn't move to a next step. Nothing carries as a grudge or as an insult or as a taunt. It just works in that place, and it is sorted alle. So yeah. ನಿಮಗೆ ಕಿಚನ್ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಆಗಿದ್ಯಾ? ಅಂದ್ರೆ ಯೂಶಲಿ ಅದು ಕಾಮನ್ ಆಗತ್ತೆ, ಕುಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ಒಂದು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬಿಡತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಆ ಥರದ್ದು ಏನಾದ್ರು ಕಿಚನ್ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಆಗಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಆ ಥರದ್ದು ಏನಾದ್ರು ಆಗಿದ್ಯಾ? ಕಿಚನ್ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಏನಾಗಲಿ, like not like a hazardous way, but small disasters, like when ನಾವು ಇವೆಂಟಿಗೆ ಹೋಗುವಾಗ something we take and go, but guest on time ಹೇಳ್ತಾರೆ, but guest ಅದಾದ್ಮೇಲೆ 4-5 hours ಆದ್ಮೇಲೆ they ask for that. So now whatever we take and go, we calculate it in such a way that okay, ಈಗ ಡಿಲೇ ಆದ್ರೆ 2 hours maximum ಡಿಲೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು 4-5 hours ಡಿಲೇ ಆಗುವಾಗ ನನ್ನ ಐಟಮ್ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಸ್ಪಾಯಿಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲ, because weather changes, everywhere we go we don't have a refrigerator or anything of that sort. So yeah, at times alli nange in the catering business I have faced a few things, but other than that illa. ಓಕೆ, ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಕೇಟ್ರಿಂಗ್ ಅಂತ. ಯೂಶಲಿ ಒಬ್ರು ಕಸ್ಟಮರಿಗೆ ನಾವು ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋದು ಬೇರೆ ಆಗತ್ತೆ, ಒಂದು ಇವೆಂಟಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋದು ಬೇರೆ ಆಗತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಷರ್ನ ಹೇಗೆ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು? ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಷರ್ ತುಂಬ ಇರುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಇವೆಂಟಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎವ್ರಿಬಡಿ ಕಮ್ಸ್ ಅಟ್ ಒನ್ಸ್ ಅಲ್ಲ. ಲೆಟ್ ಇಟ್ ಬಿ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಆರ್ ಲೆಟ್ ಇಟ್ ಬಿ ಅ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಇವೆಂಟ್ or a birthday party, you say ellaru obbane, there is it's not a floating crowd. Nam restaurant ge floating crowd alla, and you have that capacity of a team also.
ಇವಾಗ ಮತ್ತೆ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಇಟ್ ದೇರ್. ಬಟ್ ಕೇಟ್ರಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಸೊ that pressure is something I have learned over the 4 years now. Initially, yes, it was nange tough because ಈ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಬರುವಾಗ ಐ ವಾಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಪುಟ್ ಟು ಇಟ್, ಲೈಕ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಇಟ್ ಅಂತ. ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ 2-3 events and learn. It was not something that I was taught. I had to learn by doing it. So that's how cooking is. At the end of the day, you only learn not when somebody is showing you in a book or something. Neem adu maduvaga, that's the only way you learn. You learn the mistakes, you learn the faults, you learn how you can make it right. So I learned over the process. I won't say I'm perfect in that industry, in that event flow right now, but I've learned and I know I do a good job. So ಈಗ ಕೆಲವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟಿಗೆ ಬಂದಿರೋರು ಅಥವಾ ಇವೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರು ಎಷ್ಟೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೆಲವರದ್ದು ಒಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ರಿವ್ಯೂ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟನೇ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲ್ಲ, ಒಂದೊಂದ್ಸಲಿ ಫುಡ್ಡಲ್ಲಿ ಏನೋ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ, ಅವ್ರು ಅವಾಗ ನೆಗೆಟಿವ್ ರಿವ್ಯೂ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತೀರಾ ನೀವು ಅಂತ? ಸೊ everybody has a different palate alla. Ivaga something I like, you may not like, but what I serve in the restaurant, adu is basically what I have enjoyed, or what whoever has tasted when we have done the trials have liked it. We go forward and serve that. It is not like a one person. Ivaga nange ಆ ಐಟಮ್ ತುಂಬಾ ಬ್ರೌನಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಂಗೆ ಈ ಸ್ಟೈಲ್ ಬ್ರೌನಿ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು, ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಸರ್ವ್ ದ್ಯಾಟ್. ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ವರ್ಕ್ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್ ಅಲ್ಲ. 15 people ವಿ ಕಾಲ್, ನಮ್ಮ ಓನರ್ಸ್ ಬರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬರ್ತಾರೆ. ವಿ ಟೇಕ್ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ವಿ ಪುಟ್ ದ ಡಿಶ್ ಇನ್ ದ ಮೆನ್ಯೂ. ಸೊ ಇವಾಗ ದೇ ಮೈಟ್ ಬಿ ಅ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಗೆಸ್ಟ್, ನಮ್ಮ ಸ್ಟೈಲ್ ಬ್ರೌನಿ ಅವರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಲಿಲ್ಲ, somebody else's brownie ಅವರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ಬಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದ್ಯಾರ್ ಲೈಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಅ ಫ್ಲೇವರ್. ಸೊ we cannot we cannot make everybody happy who is coming alla. But when somebody is giving us feedback, we take it in a very positive, like I especially take it in a very positive note. ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ನಿಮಗೆ ಬೇಜಾರಾಗಿರೋದು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಇದೆಯಾ? ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಇದೆ, because sometimes people insult, okay? That is that time it you wonder, okay, was it really that bad anta alla. But at the end of the day, it is just a feedback or just a suggestion that somebody is giving. I either try and I have to try and see, am I really wrong? Is what I served not good anta? And if I can fix that and make it better, or it is just a feedback which I want to take and see if I can, use it somewhere. So that is, left to me how I want to take that. Individual mele. Sometimes even we are humans at the end of the day. Nam screen alli we serve like weekends, more than 2,000 guests is what we serve in our Hennur property. So ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ತುಂಬಾ ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ they will be probably a little spicy or little less spicy. It happens because like I told you, we are humans alla. Mistakes do happen. But few guests are really nice. They say, please, can you, fix this and get me a new portion? We do that. Few are like, oh, you don't know how to cook at all. What are you doing here, Allah? So that is, it hurts sometimes. But service industry is about being polite, sometimes we have to give back to the guests when they are too rude, when you're not wrong. But sometimes it is just nodding your head and, just with a smile say, okay, fine, next time, we won't disappoint you anta. So okay, ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ವೀಕೆಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಜನ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, 2000+ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಿಮಗೂ ಪಾಪ ಟೈಮೇ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂದ್ರೆ, ಇವಾಗ ಬರ್ತಾರೆ ಕೆಲವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಇವಾಗ ಒಂದೇ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆರ್ಡರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ? So avaga it is all about seeing now bere department in the staff we try and give, because at the end of the day we try and help each other alla. It is, we don't create that division that neen European avno, nan Indian avno, nan Asian avno. We don't do that. Let at least like our kitchen alli if I'm speaking. So
anytime somebody, a department is over pressured, or they're too busy, too many orders, and things like that, somebody else goes and helps. So at the end of the day, we are all chefs. We can do what another person does. May not be as good as that person, but one hand alli hogi help ಮಾಡುವಾಗ it creates a lot of difference. So it's all about managing your staff in such a way that, let it be a disaster or a busy moment, you have somebody else from another department going and giving a hand. We try and create that work atmosphere, that it is not a naan pizza ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು pizza ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೇನೆ. We don't work in that way. ನೀನ್ pizza ಮಾಡಿದ್ರೆ, even when you're busy, I can come and help you make the pizza. It is in that. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಮ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಕ್ಯೂಸಿನ್ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಕುಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಅಂಡ್ ನೀವು ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಇದ್ದೀರಿ? So expert I don't know, but nange Indian food, to cook Indian food is, I love cooking Indian food, doing experiments with Indian, because like Indian food is more than butter chicken, idli, dosa, and your palak paneer. People have that concept, like ನೀವು ಸೌತ್ ಇಂದ ನಾರ್ತ್ ಹೋದ್ರೆ ಎಲ್ಲರ ಮನೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಟರ್ ಚಿಕನ್, ದಾಲ್ ಮಖ್ನಿ ಅದೇ ಸಿಗೋದು. ನಾರ್ತ್ ಅವರು ಸೌತಿಗೆ ಬರುವಾಗ ಇಡ್ಲಿ ದೋಸಾ, ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಏನು ಇಡ್ಲಿ ದೋಸಾ. So but Indian food is more than that. There are so, even a small state you take, let it be Karnataka for example. Your North Karnataka food is very different. Even in your North Karnataka, your Belgaum has a different, your Davangere has a different variety of food. Your Mangalore, from where I am, we have a different. Even Mysore ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ. And in Mangalore, for example, the Christian people cook in one way, a particular dish. The Bund people cook in one way. The Muslim people cook in one way. So even a small, district has different varieties of food. So Indian food is so vast, to be very honest, that I at my free time sigalla nange, but in my free time I try and ಒಂದೊಂದು ಚಿಕ್ಕ community ಬಗ್ಗೆ research ಮಾಡೋದು, so I love. So hopefully one day I can try and remove the concept where people have the misconception that Indian food is about idli dosa, butter chicken, dal makhni. I'm hopefully I can do that someday. Long time for that, but hopefully I can get the misconception out of people's mind that ಓಕೆ, ನಿಮ್ದು ಕಂಫರ್ಟ್ ಫುಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು? ಅಂದ್ರೆ ಆಸ್ ಅ ಶೆಫ್ ಆಗಿ ನೀವು ತುಂಬಾ ವೆರೈಟೀಸ್ ನೋಡಿರ್ತೀರಿ, ಬಟ್ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಇದೊಂದು ಊಟ ಇದ್ರೆ ಅಪ್ಪ ಸಾಕದಾಗ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅನ್ಸೋ ಅಷ್ಟು ಕಂಫರ್ಟ್ ಫುಡ್ ಯಾವುದು ನಿಮಗೆ? ನನ್ ಫಿಶ್ ಕರಿ ಅಂಡ್ ರೈಸ್, ಎನಿ ಡೇ, ಎನಿ ಟೈಮ್. ಬಾಯ್ಲ್ಡ್ ರೈಸ್ ಅಂಡ್ ಫಿಶ್ ಕರಿ. ನೀವು ನಂಗೆ ಯಾವಾಗ you make and give me, I can eat. And one more is biryani. I can have biryani breakfast, lunch, dinner. ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ಕೊಟ್ರೆ I can have biryani. Biryani anytime. ಯಾವ ಬಿರಿಯಾನಿ ಇಷ್ಟ ಆಗತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ? See, nothing in particular. ಇವಾಗ in Mangalore it used to be more the ನಮ್ಮ ಮಮ್ಮಿ rice biryani. But Bangalore ಬಂದೆ ದೊನ್ನೆ ಬಿರಿಯಾನಿ. I love ದೊನ್ನೆ ಬಿರಿಯಾನಿ now, so that has become my go-to dish. ಅಪ್ಸೆಟ್ ಆದ್ರೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಆರ್ಡರ್. ಸೊ ಹಂಗೆ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಈಟ್ ಬಿರಿಯಾನಿ. ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀನ್ ಶೆಫ್ ಆಗಿ ನೀನು ಒಳ್ಳೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ತಿಂತೀಯ. ಕೆಲವು ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಐ ಗೋ ಇಷ್ಟು ಐಟಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಮೆನು ಅಲ್ಲಿ, ಬಟ್ ಆ ದಿವಸ ಐ ಓನ್ಲಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಬಿರಿಯಾನಿ. ಬಿರಿಯಾನಿ ಇಸ್ ಅನ್ ಇಮೋಷನ್ ದೇ ಸೇ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಕುಕ್ ಮಾಡೋರ್ ಮೂಡ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ತಿನ್ನೋರ್ ಮೂಡ್ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಫುಡ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಊಟ ಇಡೀ ಮೂಡ್ನೇ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ನಂಗೆ ನಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅಷ್ಟು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ತಿನ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಬಟ್ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಯೋರ್ ಕುಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಮೀ, ಐ ವುಡ್ ಬಿ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಟು taste it. That is how it. ನಾನೇ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಮಾಡೋಣ ಒಂದ್ಸಲಿ ಹಂಗೆ. Sure. ಬಿರಿಯಾನಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. Done, please.